Oyawre nyakorom gajuang tarika par kod abiriyo dwe no mar 9 2024 en geno mara ni hichio makare en bende wan kae hello Sharon Hongao chenro ni mar mbako romo wadwani wago mbako kinyi makawuono kabende kanyo no kuongo mi chenro kanyo gi Joyce Oduor seke koro wachao gi chenro ni nyakorom gajuang kama wadwani wago mbaka wacho pile ni mbaka ema gero ganda kendo mbaka kae monyayo weche go makelo dongruok e kindwa ni kwara mogwe joang kaka oganda okuongo antiere ka giwenda Tom Duku mabende en janon weche go mag siasa kachiel kod Peter Simba Wasaga ma en okil wadwani mondo wago mbaka kotenre kod weche go mag Rakruok mar Doho kachiel kod Obila nwane no odiochieng' manyoro nyakorom gajuang ka Obila mako jolo Gilbert Masengeli no golo chik mano ogol jorit mago mag jang'ad bura bang' kano ng'ad bura na kotenre kod buono dhi e Doho. Wadwang'iyo ni to maketo Kenya kama nade okinyi makawuono to Rakruok ni en gima nade to timo ma ne piny Kenya ng'omotimo kotenre kod telo abe no singo lo weche go mag chike ma thurka oyawre Tom Duku mose ni kwara moga joa. Mose jokenya nam Saul. Oyawre. Erokamano maduong' ambende adwa kawo thuolo ni makende mar moso jokanyanam ni osawre. Machiegni re TWAK wadwa chako gi sigana mara kane gimanyo telo ne gitiyo gi weche mane lombo wang' jatend piny kane manyo ombulu wacho ni ok gibitiyo gi teko mar Doho mar sanduji ka teko mar polis mar sanduji kaet duogi yudo ka bende jalop ne bende duogo wacho ne gikale weche moko matek ma bende ne ok ginyal dwaro mondo mi gineni machako timore kendo telo machielo dibed ni giyalo pito gimadho bosa kata wine. Peter Simba. Erokamano maduong' ahinya. Gimantiere ni ekisera weche bedo ga mamit ahinya kendo inyiso inyiso jopiny kata ng'at mi isero ni kopo ni ayudo opportunity mar bedo kodi abiro keti maber moloyo ng'at ma in godo sani ni mane kaka siasa en siasa ma e Kenya ka ok en based on ideologies siasa ma e Kenya ka en gima ng'ato wacho gi gima ng'ato paro pogore obedo gani ing'iyo mana ni ere konyalo bedo e kom mondo wan bende wayudie kaka wanyalo chiemo omiyo koro gik mang'eny mineno ka jo siasa singo ka thoth gi ok timgi wakaw kuom ranyisi kane deputy president masani wan goni wuotho kod president gimoro achiel mane giwacho ni no sandgi kendo ne giwacho ni okabgiyie mondo jo Kenya okale sand machal gima ne gikale specifically jatend piny no wacho ni okobiyie gimiluongo ni extrajudicial killing. Number 2 no wacho ni human rights kako ketgi katiba ibiro lu. Number 3 no singo ni independence mar judiciary bende obiro timore nade obiro ng'iyo ni odhi kare emomiyo kane en Kasarani kacha ma no chamo muma no chako ko odwa ke tich jo judges mane okobed sobedo ni orwak e previous regime koro ne jo piny nigi hopes kabisa ni kadhi mbele weche ne dhi bedo maber nwa dhi bedo gi sirikal mokue kech nentiere kata wing moro mar polis mane iwacho ni neko kane sirikal ni odonjo e telo gima ne gikongo gitimo ne disband wing mar askarino weche mar Rivayala eche mag Rivayala ma wacho ni koro ma kata no kagone gi kura wacho ni ma en sirikal ma koro dhi respect human rights to koro wan gi gimilongo ni katiba pend chik 2:1 mano pend chik mar 2 sabbatical 1 wacho ni ng'ata ni e chini mar constitution kendo wayudo tekrewa koya kuom katiba kendo katiba ni bendo riwo ji te oriwo president oriwo jaduong' Nduku oriwo nyaka ng'at moro mapok
owuotho kata nikech mano en katiba mane watimo nade mane wakalo. Koro gimoro amora mitimo katiba wacho ni nyaka itime kotenore gi kuom katiba. To katiba no bendo chako dhi mowacho ni powers kata tekrewa wanyalo exercise gi e yore adek kata yore ariyo. Wanyalo exercise gi directly kata wanyalo yiero jotendewa manyalo konyowa. Jotelo mono yiero gi ema nobiro gi chike. Achiel kuom chike gi en Contempt of Court Act. To koro Contempt of Court Act ni matine ni orders michiwo kuom court gi okagin kalatesi. Gin okagin kata opinions. Nitiere case mawacho ni okagin opinions. Gin gik mowinjo lu. Masengeli ma en acting IG katiba ni nyaka president katiba ni oriwowa. Koro okonyalo wacho ni oduong ne katiba. Omiyo koro wacho ni negi wacho kaka wacho motelo ni sirikand ni ne wacho ni gibro ng'iyo ni katiba iluweyo manyangafu to gine magisetimore nade gin emagise ketho katiba ni. Adwati wacho gimoro achiel katieko ni ntiere ng'at jandiko moro manowacho gimoro South Africa ni in Kenya kata in Africa, most of the African countries wan gi katiba maonge constitutionality matin ni ondik gi andika kanyo lakini luwo chik gi bedo gi matek. Koro penjo nani ere ka kwanyalo luwo katiba gi nikech gintiere gi kaka wacho ni ing'iyo buge gintiere buge. Wan gi National Police Service Act, wan gi Fair Administration and Justice Act king'iyo kaka procedures oningo lu mar withdrawing of security details, wan kod katiba itself Article 47, wan kod Article 10 mar Constitution gigi te opedhie buk lakini pod watimore nade pod wachagi. Nduku dipo ni nitie kit siasa, dipo ni ma en kido moro madhi donjo na jotelo kosa donje kom nikech yudo kaka ginoko to wacho ni an ka donjo kacha to gima timore ni ok bineno kendo kae to gidonjo to gin magitimo gima ne gikwero cha. Dobed ni en gima biro gi yamb siasa kisedonje telo to nitie kaka obiro kode koso ang'o matimore kae Nduku? Ing'en ni jo Kenya en jo Kenya onge historia sama gidwa timo gima ber. Jo Kenya dhiyo gik manyien man kanyo. Mae momiyo Kenya sola. Adwana duoki chien. Kibro somo biro gareyo. Jaduong' Raila Amolo Odinga no mak gi jolweny mang'eny. Kanyo noting'o nyakorengo. Jomoko ne nitie manotwe boteri detention. Jomoko notwe kuom ndalo machuok. To kiwuoyo gi jogi mane en gi historia ka korengo gini, tibiro winjo kong'isi ni kanidhi nego choka ne nitie ng'ama nido nokumoteo. Okumoteo ne jalweny mabende chigni en manende the main organizer. To no jalemo so chiko motieno to ilemo kanyo nokon jowadgi wach. Niki kuber joma fulore. Niki kama wade en kama ber. Gini bene wayud ne dwa chamo. Omiyo ka gini bende obiro punishment. Kik wabed jomoluor. Kiwuoyo gorengo maber orengo biro nyisi ni mane gima nojiwe. Mane gima nojiwo Raila Amolo Odinga. Nikech ne gin go conviction. Ne nitie gimomiyo ne gitimo mano. Gima chayogo sirikal masani ni. And okadwa comment nikech pok awuoyo gi Jakom of late. I think Jakom need to sit down with president. Mondo nyis president no one ne wa join gin mondo wakony Kenya. Ok no wa join gi ni wabro watch messages. IG gimama ko IG ni en misinformation. And kaka sirikal structured. Nikech sirikal nitie nyaka chief of staff. Makopo ni dwa maka ni employee mar sirikal. To ene manyone obeno so gosim. Ang mawinjo ni. Iwinja. The office of the president nitie state council. Monego be na advice to sirikal. Kapo kichopo kiteri AG. Po kichopo il solicitor general. And gimara dwa tamara Kenya kai. Kata uno kinde style rap. Nyeurgi mutimo gimoku. You are becoming a lousy professional. Nikech ka wuono un koni kinyu un koni. Sani LSK yokawa position. No jo pin chandre ichikimuku winjiri. One of you to put the chum dwaro the appeal. Kar unu kaya concept moron tiye ni nyalo nwang instruction just to give an opinion. Manya kiring mani quote. Machande in teach AG, in teach solicitor general,
and teach state council from the office of the president, state council Matiyogu in the AG's office. That is their job. Urumaya Dorcas teach. That's why LSK and not disciplined organization. Then you must remain disciplined. Yes, but not directly in court. You can give an opinion. Ananya see Lydia, you case for my but then DP. And I had made a decision. What did I do? I sent that case back to the AG. Me our opinion, I'm conflicting interest. Even the position and your Benya can in Quadwalos of Kenya. Nyakwa Berjoma structured. This thing is not missing a line. AG acting inspector general, Kakonon Rudi we teach. Kamojope ni Odiga we teach. That one I can assure you. Odiga we teach, Nikimokuango, Karakopo, Mancha, Ningo, Kirchamanich, and Manyo de Vedo, and Korodiga we teach. Kamochekani, and the judges, Karagidi Mani Court of Appeal, they have already shown interest, mice wrong. They are not going to find peace with those guys. And my Gimania team, Nikech Masengeli Gimania team, he does onge order manobero served on him directly. I have not followed the match. To end can order be served on him to probably nobody served through his office. Mama no call Erikako Olais Gago office. Nikech the police can you your masani automolego. Any state councils. Ka an OCPD mar an area nyalo bedo served with an order. To ka o time go the KAG boy nyangwa. Abedo served gini. How do I deal with it? To ne motelo ne jogi to konyalo the sick. Audience gi solicitor general. Katanga motelo legal matters in the office of the president. The minister himself is a lawyer. Magigi kwa send wrong signals. Nikata wanjo maonyo fail ni pinya di marach wa konjo. And that's why I want you to Pokan wange time bago abuwe Jakom. Jakom need to sit down with these people. Government is bigger than Gikmayogi Wachakotimo. Position Manyako as government. Any gini podinya lo deal go in a good way. Let him go Mundo Diorongo lawyers Magserkal. Giber Pengi Kwangino. How did this case come up? Order ni nobiro nango to be nobody served me as a person. Because orders at Jamoko na served in the department. Mamondo Chopiro car but Jimangay. Koro Onyalo di court watch on no. Unremorseful Mikeche Guinea and Benucha Vigi radio. To your Opapala given the Simokojo Medwechi, or Nyagi Chwaka, Bulurogoya, to Kuraki Guinea de Marach Abiru. Takwa Mondewena, ignorance, my Abenda the improve yoga. Guinea de how to structure my work. Just to be remorseful. And I can tell you, Chimoronene Podati Gorengo, we had a case in Vega to one case in Nairobi, where Orengo was charged. Koro, Firoze Manetimo case, Kanaromo Firoze, and he said, no, we have sorted out. Not knowing that the dates have clashed. Orengo cannot the Vega to what day before chief magistrate Nairobi to Ngareno Mchelulo Achono Orengo na Aduare Kai Kinya so me warrant of arrest. Can you chopuki Orengo Duogo to radio land or Kakorengo Beja? La Kadachai not a mother. In fact, we had to go to court. Orengo no pleading no. Diary I am in a car home is informer. I did not diarize this. No, beginning no better left it. Police force nyaka very good discipline, code of ethics magisomo. Niketi yo magedeyani, I can tell you. Nikekra some of them to move very short investigations. Gini nyani gimatin. Manyorum they acting AG do acho no. Yo kama acho no la ligi. Aso che ko I police station mora. Pokanene report maumea. In discipline nyalo excess nyalo biru kumjoga, excess nyalo biru from the victims. Victims ginya kabenu poko progress gini yo makare bocho poira. Ikekitaka OCPD ukuiji, you must not rush to court. Be indiko near the county commander. Be indiko near the county criminal investigation system. Nikechintia administration, the action my court.
So the best thing is, first of all, to deal with administration ma police before you action court. Koro nyo de kacha to explain in the court. So the fact nukoro do assume court to the extent magidi nukoro gigolo police and samagigolo police and poko chopi rank ma this judge IG mani rank ma judge and poden junior in code of marriage employment ma de Kenya samoti momano and kagir karagi moroti mo judge no. What do they expect in this country? So another one awachi. This is the test makoro wadwangi go parliament. Nyuche gisobe the week too much. To mai kama koro wadware no mondo gibende gidigi nyis the acting IG. Ni yo medeye ni koro ino kinyal serve. Mondo serve as an example to the rest. But can it you room obed brave enough to instead of going out joginya na didwere kum opinion as the matter stands now. Although give you AG mondo wuogo. Go and shape up your department. You are becoming a pressure too much. Peter Simba. Na nyiso nduku ni seche mi wuoyo kode no kai dwoko mano bende nyiso njoko wacho ni un tiyo gi wad moni un lauzi. Ayu? Nyiso ni ada nyiso nduku gimoro ka awacho gimoro beleka. Ni the law is clear from both ends. Lora ge kumingiego. Kawuono ka prosecutor mako ngato, the law and very clear ka kuma intiere no, lakini wambe one defense lawyers, it's also clear from our end. It's a matter of interpretation and it's a matter of evidence. Sheria gine no ka mostly ine no ka cases moko ine no itero jokumuke court maji tena wacho ni ngane no timo gini, but ine no ka mashahidi okochoko maber kata evidence onge maber miyudo ka ngani timo nade igole. Threshold ma katibo keto, threshold ma evidence act keto, mar proving civil matters, criminal matters, gi vary, gine degree mopogore. Ochalo bende daktari kata neno ka ngato tho, okinyalo weyo ni koro mato yayo tho dongi Nyasaye. Itimo minyalo timo, kaso chang to en mar Nyasaye. Kata un Lydia e studio ka, okinyalo weyo lando gimoro ni oya wahambla. Timo gimoro koro kenyalo lando. Wangia ne the main issues ka. Gimomiyo Masengeli, the acting IG thou called Lawrence Mugambi, my judge. Gimomiyo na iro penjo ni mani penjo mokwongo. Ni kane sirikal ni bedo, ni tiere singo moko mane git singo. Ni gibro miyo judiciary obed very independent. Ingeni seche ma ibugo judiciary matini ni nyise ni ki dhi ataro mar gima dwaro abiro timi kama. Man already independence margi cha osebuogi. Nyalo miyo koro buogo no nyalo affectwa. Nikech next time ngat manigi bunde kata ngama nigi pesa nyalo dhi to chung ne dhot. So it's not the first time. Wasebedo gi contempt of court, giwan gi contempt was mangeny wasebedo godo. Sana gin jok manini serikal. Ma chiel kuom ginen Matiang'i. Inyalo paro kane Miguno maki. Court no golo chik ni mondo Miguno tere court mondo gigo bed deported. To with impunity ineno ka the then minister Matiang'i gini notamore gi IG mane ntiere kanyo notamore. Withdrawal of security ni bende ok en gima okuongo kawuono. Ineno ka nganene Wahome ndalo moko ben security mage no bedo withdrawn on allegation. Peter Makparo no gikanya ngadi matin nyakorom gajwanga wateri nyaka e county ma Kisumu kama thuolo machuok mokadho ne ntie twak mabende hewi wacho nogo no bende wagoe mbaka no chiwo gi Kisumu Judges Welfare Association kata riwruok mar okinde mantie Kisumu wawinjie kata jong'ad bura man Kisumu wawinjie kaka ne giwuotho machuok mokalo nyakorom gajwa. This is a statement by the Kenya Judges Welfare Association on the unlawful withdrawal of security detail for Honorable Justice Lawrence Mugambi. We, the Kenya Judges Association, representing the College of Judges in Kenya,
is outraged at the brazen and bridled impunity shown to the judiciary and its constitutional given decision independence. The association shares and associates itself with the concerns raised by the Judicial Service Commission earlier yesterday. Following a decision by Judge Lawrence Mugambi in Nairobi High Court Constitutional Petition number 436 of 2024, in the matter of LSK versus Inspector General and 4 others, 1, Inspector Riri, attached to Judiciary Police Unit and stationed at the Supreme Court, called and ordered the judge's driver and bodyguard to immediately surrender their arms and to immediately report back to GSU headquarters. He added that if the two did not comply immediately, he had been assigned a motor vehicle to physically track them down and forcefully disarm them. He assigned his authority in so acting to have come from an undisclosed office above. Judge Mugambi called the inspector in humility and sought to know why the drastic and sudden action was being executed against him and if there would be replacement. The answer was that the officer was acting on instructions from above and he had no instructions on the replacements. As we speak here, the judge has neither driver nor bodyguard. We remind Inspector Riri and the persons whose unlawful authority is executing that the services of a driver and security to a judge are not privileges accorded to a judge at the whim of the Inspector General, but considerable benefits one cannot take away without being seen to affront the Constitution. We take this, and this morning I have seen a statement by the IG. It is misapprehension of the law to allege that the security to the judge is a privilege. It is equally a misapprehension of the law and the fact, as we know it, that the 2 officers were called for training because they are not in training as we speak now. We take this as an acceptable direct onslaught on the judge's office, an undisguised threat and intimidation to the judge as a consequence of his discharge of judicial duty. We see it as an onslaught on both the Constitution and the rule of law. It is an assault on the office of all judges in Kenya and the institution they serve. We see Inspector Riri as the face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. No police officer works at the beacon and pleasure of the superiors. None is expected to effect unlawful or illegal orders or directives. We therefore demand of the National Police Service Commission, pursuant to provisions of Article 146(3) of the Constitution, the immediate reinstatement of the judge's driver and security. We demand of the Inspector General, as the ultimate duty bearer, the immediate and unequivocal apology, together with an assurance that such will not be repeated under his watch and tenure. We have copied this statement to the Independent Police Oversight Authority as a complaint against Inspector Riri. On behalf of the judges of the Superior Courts of Kenya, we reaffirm that our duty and obligation to the nation and its citizens to impartially do justice in accordance with the Constitution without favor, fear, bias, affection, ill will, prejudice, or any political influence remain even more resolute and unwavered. That is our statement, signed by me, Justice Patrick Otieno, the President, Judges Welfare Association. Thank you, members of the press, for coming.
Ramogi juang mano kanyo en riwruok mar jong'ad bura ma tiere Kisumu motese ni Kisumu Judges Welfare Association bende mano en jakom margi Justice Patrick Otieno gi kwedo mokalo wach mar golo jarit kachiel gi jariem nyamburko mar jong'ad bura Lawrence Mugambe mano otimo odiochieng'no manyoro ka bende mano twak mwagoyo sani nyakoro Ramogi juang rakruok mantiere kind Obila kod Doho mosa hinya Peter Simba nang'adi tie kanena kaka ne dhi cha mondo wadonje e wach ni kendo. Erokamano. Amor gi gima jajo wacho to bende en gima nadhi wacho mbele ka ni ng'eni security mimiyo judges, it's not a privilege. King'iyo the Judiciary Code of Conduct and Ethics, judges oningo imiyo security mar ng'iyo ni ka ging'ado bura gionge kod luoro mora mora. Nikech ing'eni deal gi joketho, idil gi jok ma dwa mecho, to nyaka ing'i ni evidence gi chopo nade. Koro in gi madui mang'eny. Mane gimiyo the constitution no chiwo that responsibility. To bende king'iyo section 57 of the National Police Service Act, one of the responsibility momi IG en ni ong'i kaka judges to other public officers bedo kod arita maber kaluwore kod tich magitimo. Koro iyudo ni sani reason mane IG ogolo, deputy acting IG, no wacho ni jogi no bedo recalled at the headquarters for other VVIP assignments. King'iyo katiba maber, chaka ng'iyo article 47 machiwo gimiluongo ni Fair Administrative Actions Act. Matene kapok kichopo e wach mora mora, kapok ing'ado pachi wach mora mora, kata obed ni dwa timo gimoro matenore kuom ng'ata nyaka ilu ratiro maber. Beno mi judge notice ni security ne idhi gol, bende no mi reason momiyo security ne idhi gol, mano nokotim. Manyiso ni gima ne Masengeli otimo gi Lange okotenore gi chik manyalo miyo wateko kaka okinde, kaka activist, kaka ng'ata matero petition e court for an order for judicial review ma quash that decision. Number 2, chaki penjiriane ni arita mag Mugambi kende mani recall. Wan gi judges adi e Kenya ka, wan gi judges mang'eny. Kichaki ng'iye from that point a constitution, wan gi aspect of discrimination. Then chaki ng'iye ne number 3, wang'i ni ginyo timore sadi. Otimore at a point mane judge ni ogolo ng'eto. Dakne mae police gi chon, dakne mae driver ni chon. Number 4, kapok ne security ne me obedo withdrawn, ineno ka ne ogochnegi jatendgi ma judiciary police ma obedo attached to judiciary ma jatendgi no gochonegi, ma bende no luonge e court mo apologize. Koro gimoningo wang'i ni seche miketho ratiro, seche miketho chik, ok ikethe mana ne jok mantiere ka, tikethe nyaka ne jok mabiro mbele. Nikech kawuono nyoro Uhuru Kenyatta ne en president mar Kenya, to 2022 karomo ni nen ing'ado nyaka yiende ne ilongo nade kare ka kuma ng'ade yiende ne gi jopiny. Koro politics to gi siasa en transient. Kawuono in kuma ber, kiny in kuma rach. Masengeli no kiny nyalo dwaro ni judge ni mondo o protect ratiro ne moro, to ka koro ene moseti bedo gi contempt ni, it means niya ka kiny odwaro mondo the law mondo bed jakore, to equity no odhi ka lwete otimore nade, lwete olil. To Peter Ligangla no bende aneno ka ng'ado kon gi koni. Aseno ka oganda jo Kenya moko osebedo ka ywak ni kinde mokalo Doho no ng'eto e yo moro manok odhi kare. Iwinjo ka sani nitie jok ma nyalo nyiero matin, giwacho ni sani koro Martha Koome koro mokerot, odugo koro ywak, to ndalo moko ne wacho ne gin e otanda gi sirikal. No ka gidonjo nyaka State House kacha gibedo gi chiemo, kendo ne gichalo ka gima gintiyo makare. Diponi kodok korko Obila kocha to koro yiene dhi kamano, to kodok koin to koro wacho ni waket chike bende nyalo dewo kiny. Erokamano maduong' kuom penjo no. Ing'eni ng'eto king'ado bura, wacha gi kuma kwongo, ng'eto king'ado bura kaka nawacho, wanyalo nene, lakini gima duong' ming'ado ne bura en evidence. Ntiere sei moro in law
ni ng'at madonjo nyaka prove. He alleges must prove. Koro seche moko wan wanyalo neno e wang'wa ka ni omawa kata otimna kama, lakini king'iyo evidence mane nie court to no gin evidence manyalo miyi a judgment in your favor. Awacho for example. But number 2, kopo ni ne in gi evidence maber mi tere court, they are very coherent, to judge ochiwo gimoro kata ng'eto moro ma ok ber kodi, kata mineno ni there was a corruption in it, kata man no exchange hands, in gi 2 things. Ka in lower court, inyalo appeal to a higher court. To kopo ni en Supreme Court, for example, is an individual judge, be inyalo tere Judicial Service Commission. Koro kane Masengeli, for example, ne nigi shida kod Mugambi about his conduct, not about the decision man make, to no tere Judicial Service Commission, okaw the law into his hands. Koro number 3, bende kaduko penjo mi penja, any separation of power, okoulo ni there is non-cooperation. Nikech ing'e ni ng'ama loso chike gin ng'agini. Jok ma loso chike gin the legislature. Jok ma implement chike gi gin jok mage, gin executive. To jok ma interpret chike gi gin the judiciary. Finances ma the judiciary bedo approved gi National Assembly. Koro separation of power does not mean you do not cooperate in matters administration. Gimo temo wacho niya, kochopo korka timotiji titime maonge tendruok mora mora, itime independently. Kaen ng'ado bura, ing'ado bura ma independently. Kaen loso chik, iloso chik ma oko odhiri kaka nodhir joka Finance Act cha. Kaen implementation, implement gimoro ma nie chik maber, kata implementation rules bende ohangore maber. To gima duong' chutho ni sheria makawuono en sheria makiny. Ki kethe kawuono nikech ine power, kiny mane kethono ine makiny ibede receiving end, to ine makori ng'adi to sheria no ema ng'adi. Judge mine ni gorigo ni ine makiny nyalo dhi gi petition moro ni oriembi e tich, to ene monyako ningo ng'ad bura. Koro wang'iya ne gino, we ng'iye from our point ni wan e power, koro wan gi teko moro be maonge, to gigo kiny luowa to hinyowa. Tomo winjo ka Patrick owacho kacha, mano Justice Patrick Otieno ma Kisumu, jakom mar Kisumu Judges Welfare Association, owacho kacha ni kane Lorenzo penjo to oduoke ni nitie powers from above. Nyalo bedo ni nitie ng'ato mantiere tok Masengeli. Mano winjo ka wacho ni okado wacho mang'eny, nikech joge nyocha opportunity owuok ni koro wakonyi. Emo winjo ka wacho ni pod adwaro mondo abi awinja ne jakom mondo wabende wamiye paro mondo wa approach go jo sirkand ni, nikech gima nwang'o nitie disconnect, and that's why winjo ka wacho ni nyaka mi office AG luor, Solicitor General Kacha, State Council in the OPN kanyo, the minister himself and a lawyer. Koko unyale tiyo gu mind momiyo yere momiyo bedo kanyo, then they have no basis serving this country. The truth of the matter is, there is an error here, an error of practice. Iwinja. Ingene nyaka sani, from where I stand kaganga muso monondo, we do not know the truth behind this allegation. You understand? Nikech jomanote rogini, poko biro ga concept. Gin gi demand ga jogi court. To poko imiwa concept ni ngama no mako jogi en ngano gini. Is there an OB report? Was an investigator appointed to deal with this matter? He's a lawyer, he knows. And if they were supposed to take a proper case in court, apart from jumping, no nego beni IU may not be assigned. OCS man that station, man the report will be remain. Where are they in the part of the Nini? You understand? Emo winjo ka wacho ni kaji odok in the back room to reason. IG nego namakosa nekaro o lead a force more control. Nikeche IG should be informed of all things that are happening. To kabe the tijinote, to kabe department, nikeche karo kosav. I've just told you, no, keep the CID headquarters. There are people who are claiming to have graduated to be lawyers, who are employed. Keep it okay in Inspector General. There are people who are making allegations to be lawyers, and they are employed. What are they doing in those offices? If they cannot interpret just a mere order, Mondogi advise their boss.
Nikech ka order be directed to the boss, to nigindik two opinions. Your immediate boss, the head of the division, to call the Tero, the CC, to the person who is affected with the order. No I order Mroka, Temie Duaro State Council. Mondo advise. What is the issue? What is the ideal purpose of police spokesperson? Kama gigi matemere. I'm sure no jogi nyocha co-exhaust machinery maserikal properly. And that's why they're exposed. Niti arrogance mori is irkal kai. There is no coordination. Not a fail, nika and go feast. No. Inijo kaya tenpimbe no wacho ni samoro ne ntie weche manoko wache umakare mutende kod chike mag finance bill ni jino onge ngama ne nyanyiso imane advise properly, and that's why nitie gimiluongo no coordination masirikal, and that's why jatend piny bendo yier a chief of staff ma understand ni wabedo gujir kaka Nyachaika, wabedo gu Jeremiah Kreini. Those are people who served ko yieri office non gatie gik miluongo no historical order. Read on how these people were managing these offices. For you to lead a concept tomorrow will leave a testimony of time. That's why people like Nyachai, Negi Rice, Bugi Bedo, Bugi Chopo Nyaka ministers. You don't need an office making ego lika katakataka. You understand? So my position in this thing, they must know where their power reaches. They can do an opinion. They must leave AG to do his work. AG is the legal advisor of the government. AG brief was this matter reported? Investigator no been appointed. Bengani can nenti report mumiu out of this allegation. Beniti gimunge mupogure, probably doesn't need to go to the public. No, tokonyalo na wen case ingeno donjo kaja a lot of belabored job. I believe that law society gipoko the bonne ne bo winjire ko de boy ne wa congratulate to magi problems when you go office ni in bendi ne namo as the head of the department. You understand? DPP bendinge ni kana donjo to withdraw a lot of cases without telling Kenyans why. Karakanegin poorly investigated. There is an investigation which is done. Karakido ngato. Don't just ngato blatantly. That thing will go down with you. Set a committee. From my point of view. And this is why criminals mangenya are escaping. AG DPP are not advising police properly. And if you compare the two, and he's going to court, he will tell you, if you compare the police prosecutors and the current prosecutors, prosecutors are machonka, they win cases as opposed to today. And that's why people are becoming lousy. Security, life, security. When you read too much arrogance, the next thing you see, lady, judges you cannot time ready court. Because that is the next thing they are going to do. Kenya cannot now. They will refuse. They can't go to court without a bodyguard. Magistrate, which is a right. Or police they are going to refuse. Where will Kenya be? President before we reach those ends. And that's why when you cover Jacom is not around, but I needed time on the what go echo them back on the Nise. Ni puonjuru jogi. Totom Jacom sani ni serikali wacho ni ene serikali nikech sani poko njo duonde ahinya ko okwedo serikali kako ero kwedo ga mapile. Nyiswa ni to sani kete kumanade. Dibed ni embelwete koro tuwe makata weche makama wako nyalu. Dibedo nade. Inyeji matemore, advice podo nyalu golo, to depend jogo bibinja advice. You understand? Ingeni ndiye ma bedo misconstrued ka. There are two things. Nitie ngati Bible ka iluongo ni nenja lweny mar Saul. Iluongo ni Benaya. Kanene osogo Saul bonegi. No dhi dwaro Daudi. No goyo no nego owete jo lweny mag Saul mag Daudi madongo kabisa. Ke jo kangacha ne lawe to koro temo wacho ni ango mila manyaka ninde koro no negi. Koro dito wacho ni jogi na
waso gore moromo to onge peace to waneno ne ni wakel kwe koro dir Daudi moromo go wacho Daudi na neno no lweny ok nyal dhi nyime kama to wan jo Israel waduto koro Daudi noyiene ni wacho go jogo to tin ng'ane ma wuod Saul wachni nadwaro jaoda manini omiya kaloyo Goliath to un bende abiro miu peace mowinjre joma nonego weteni gi iluongo ni Job ne nolawo Benaya bodhi onego Daudi nowacho nan remo nonge e wiya remo nodong e wiyi kanyo chalwenyo biro marach President Ruto nodhir jakom chik wacho ni kata ng'ato ber ng'ama rach machal nadi koringo bochopo dhoodi to dhoot miloro mondo kik wasigu donj mondo joma lawe go kik negi. That is the law, cardinal law ma Nyasaye. Ni ng'ato kitabe na rach machal nadi to ringo bochopo tiendi to nyaka imiye ngima. That is what Jakom did. Koro nikech en odwaro Kenya mondo Kenya obed gi kwe. Taso wach ni kae Lydia. Kenya ne wawe budhi kama dhi echa donyo Kenya onge. Ji moko to wen Kenya donyo ntie. Kenya donyo onge. Kata jomine no wuoyo kama wacho ni sirkal omigi chiemo gi donyo onge. So the best thing is ne Jakom nyala advice. Kisami koro wedwa nwa ger sirkal makinyi. Sirkal migera sani ok en matiyo ni. Wagero sirkal for the future. And I knew very well kama beti. The leaders minano mayomnegi, they will not be there in the next election. The world is studying them. Nyasaye nenogi. Your time for sacrifice rumo. Nike the next thing are 2 arms manyaka kon Kenya ka. And parliament mar Kenya. Gin makawuono gidhi bunge. Kapoko judges gi kinyo tamre di court. Kech mande gima neno gichopo ka. Giwacho na Masingeli koro wadwari committee maro mabunge. Nyiswa gimomiyo udhi to this extent with the judge. Koro from there you can make a decision. Mondo either way space or a rank gimotimo. Nikijinibe now calls us back to the training. Kich Masingeli or from another order. Ma police ka. Nyen madobe nyakungega. Ngani aga from another order ma police. Nitinga moya JSU. Nitinga moya normal police regular. Nitinga moya CID. Nitinga moya NSIS. Jogi training are different. That's why Sechemoka Yiga Moi. During Moi's time, current year riot. And I believe all of us name skirmishes with police. Tibro neno ka JSU katagin pira ngwen. To jatend it in police. Ma police no ke police ne ma opuonj kaka deal gi raia ma en kutingo bade ni tino ka jokole so jogi bende nyaka duok back inye gi maranji Kenya ni samwa fomo gi moro lawyers gi e ma winjo ka daw kodgi gin keto ga in the position of the moment. They don't look at the future. Sama ni fomo gicha no ni gorang to nature ma training ma jogi en mane and who should succeed ngama nyaka be in top leadership. Ivinja mani nene momino ka jolweny are well managed. Jolweny okine kar well managed. Nikech gima ne yien nyalo kelo problem waduto wan trained wariek waduto wabro bedo go problem. Gini kar wa interchange. Rokamano nyanya Tom du kaneno ka ntiere oganda mabende neno chendo ni mar mbakoromo ang'una duogo asom ote mago kama oting'o engineer Lazaro Kanyambo Millicent Faith Mzoma Monica kumo gigolo paro kanyo maleo ang'una duogo asom kwa ya yuyo ni matin nyakwa mga jo kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million
million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Citizen Duka, home of discount. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *381#. Usisahau, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job.
kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Mae chenro makelo ni duond yawuot onagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en mbaka oro mwadhi mbele gi twak marwa kama wan pod wantiere kod wendo Tom Nduku ma en janon siasa kaachiel gi Peter Simba Wasaga ma bende en okil. Nyakoro mgajwang' twak en rakruok man sebede kind Obila kaachiel gi Doho. Ayano kwa Guda ka Yesu wacho ni chieng' mane weche mag order from above girume Kenya ka to ema chieng' muboro yie ni wan gi democratic country kendo independent country. Sani to mana drama gi rumors ema pod dhi mbele pacho kae. Aduogo iri ne okitieko we tiek mondo kwa dhir Peter ne wawacho kacha wach mar pogo ng'ato kaka nyalo tiyo tije independently kata yore owuon ma ok odonjruok e ng'ama chielo. Ng'ato nyalo wacho ni IG ni ene police, AG ni ene sirikal, koro ng'ama wuogo ko makwer gi marach bedo matek. Bedo nade ka? I think no discipline ma onge. Discipline mo bedo okaw ket malo mondo kose oket luor makende to ng'ato ng'ika mogiki gi ng'amo consult. Ing'e ni jatich sirikal mora nyaka consult na AG's office. Tich mage jo mage legal advisors mag sirikal. Gimora to nyalo biro to nyaka consult with the office. Action mora motimo. Iwinja. Mana kaka iwinja nyisi ni kin judges no tamre dhi court. What are they going to do? Ogibi dhi golo gi bonde gi go ka gitero gi. And I don't expect no sanema president do away. And I don't expect no sanema chief of staff ma Kenya ka do away. Chief of public service. Nikeche magi ene ngat ma ene wang president to ne go copy ene Jeremiah Kireini gini tiyo na. Those are people run this government. Emo mi joka awachoga gimoro ni people must learn to build the office from jomane ni kuno cho. The truth of the matter is that this government is not coordinating, and that is where the problem is. This government is not consulting one another. That is where the problem is. Issue ni, and the court is very good. Ingenu neno mana nikejo law society nyote matek botero gini do. Jomitha go piny ka ng'eny saidi. Mainoma ilopi, koto golo order, polisi ne magaji to ketho gik moko. To bedi poni nyalo tudo wach madhi sani gi tungni mag siasa mwane kinde tan piny Kenya gi jalup. Ne Engineer Lazaro Kanyambuku wacho kanyo ni contempt of court order mar police chief okel kod Ruto Gachagua field. Nyalo bedo ni gimobe nyalo bedo gimitem chop go message moro ne ng'ato. Ing'e ni wan kaka jotim nonro kwa akta guruma. And adwa na wachi problem mag Gachagua go President Ruto is political. Iwinja, ten political nikech one of them is not mature enough. Who? Iwinja. Either DP poko grow up bungi no circumstances mage momiyo president chopka mochopeni. Kata ino hondo nyukenga DP. Ne bed ne president ko move in the manner when a president move here. Piny kaendi leader koso yieri and you are a leader nyaki expect ni Nyasaye bende time mare nigatie. To Nyasaye nyalo set circumstances mopogore at different times. Manegi ma DP go president unge. President has already accepted. The problem in DP. To DP bendo wa iwak. Podi jo ko perform seche moko abiro golo gite. Kata jo manyo biro gi may go against principles manyo jo Kenya o migi trust. We can still send them home, all of them. So any team enuti jo Kenya. O eneno ni jo moko go record. Maga normal do gini politics. Maga normal. And where is his confidence? Kakoro doga kiloko. Mio kanyo da na goli engineer. The truth of the matter is
we are dealing with a different issue. This is character of an individual who should show leadership more kotimo. That is the problem where it is. And that's why we are saying we are commending what Law Society has done. We are commending civil societies, Gimagetemo. They are the only voice modo. MPs were makuru chir. Because MPs are our immediate leaders. Gibe kurwa whether we just stand in Kawuni or Bura. Are they going to start discussing issues? To one IG, acting IG, ma, Koro Kenyal respect court orders. Or get the request parliament, Mondo constitute a committee Oluonge Mondo opinion, why have you acted this way? We need to understand as Kenyans. Emo you kaka wait a me room. Ke podi nyaka beno bende ntigi elapse manyo weyo. The only thing here, and either if he has caught so much, or knowing too much buduro the ogoe, o inja advice magjo moko. To kilibro nyisi chopo kamajelo chopo. Magaten kako kilo konya konyi. Nitie sama ode chopo maini manyaki di court bi wachi dogi. Onyalo na wiro baka, but kiso wacho ne judge. That is what the law is. Nitie sama judge duari as a person. Iwinja. Judge wacho ne ni defy gini nango. Kori mingi so judge na. Ando gimi wacho ni ne komea. No chopo kama to process mondo chopo ga ira. En mag. Kora ko donjo wacho ni mane momiyo nyicha ngisi ni ngata ni innocent. Kori gimone gitim, you order mondo tene that order directly. Then they can be given room. Minya lokta podi nya lokta go fine. So excess ne moai. That is what I can say. Rokamana nyatom kupita kadugo iri. Jo Kenya ng'eny jo Kenya podonge kodi kata mana sama doho itimo negi jaka gima gin ng'ongone doho. Faith Mzomo kaya Malindi en japuonjo wacho kanyo gima late nene mae do mandalo moko no bukre ni hotea mae ndalo moko do bene no bukore ni wild goose chase. Ne wacho kacha ni nitie sami ikelo neno. Maneno ne emunjo bedni ni wacho kare kabisa. Ni nene emunjo bedni itiyogo kingado bura. Ere gimunjo doho tim madoko yie ma jo Kenya ne godo kuom doho nikech nyaka kuma gikene chaka gima sani jingongone mana doho nyali gima koro ywaga ng'ondalo moko ne okungado bura makare. Doho winjo chung kama nale to otimango mar duo geno ne oganda jo Kenya. Erokamano sana. Gimo doho ningo tim and being transparent mabedo sebedoga because judicial decisions te bedoga published in your reasoning mar judge in your evidence. In fact case omo judgment mora kidhi Kenya law idhiro judgment ibro mi facts mag case obro mi evidence manuchiu obro mi reasoning to gi case law ma support decision magi make no kodi nge gima timore ni mostly dhano mang'eny wang'iyo ga ng'iya things at the surface ni otimo koro modong kaka ilmanyo evidence kaka for example in criminal matter a criminal matter na nyisi ni the evidentiary threshold ni malo kabisa iwacho ni mondo mi prove any allegation nyaka bed beyond reasonable doubt matiende ni degree mar proof mondo mi wach ni gino timore nyaka bed mamalo ahinya to magi gik ming'iyo godo gi evidence. Koro gima court bende nyalo timo en ni giwe kotiyo gi weche moko manyalo chwanyo oganda nikech ing'eni sasa ma ng'ato dhi e court ma ng'at mochwanyore ma ng'at ma ratiro mare ng'ato dhi ataro kuome seche moko no kong'eyo kaka itero case e gino bagni kode but ma en ng'at ma hinyore koro kodhi e court to court otiyo gi weche matek kaka machalo kaka hot air gineno iwachogo nyalo miyo dhano ok ong'i deeply mondo ng'i ni mae gima nowachi en ong'iyo mana ni yanyogi ndalo moko neno ka onagi moro ywak malich ni dong nwan gi evidence e kalatas keche oneno ni kaka iting'ech maduong' cha e lori cha mano iwacho weche mang'eny ahinya gigi nyaka ng'i matut adwa duokia ne chien ka nitiere gima ni penjo ni debed nitiere rakruok kata nitiere political interference e wach mar Masengeli ni gimomiyo Masengeli nobedo summoned stem koya e katiba wacho ni ng'ata momaki gi ketho mora mora namba achiel en kod ratiro mokwongo en ni nyaka tere e do kapok seche 24 orumo mondo dhi somne ketho ne mondo okaw pli kata koyie
kata kotamore. Koro magi katiba wacho. Kaso bende gin kod ratiro mondo mi giwuo kod okil margi. Gin gi ratiro mondo mi onyisgi ni mae gima omiyo imakou. Gin kod ratiro mondo mi omigi kata evidence momiyo imakogi. Koro ang'o miyo wan ka? Wan ka nikech nyochacha ndalo maandamano ne nitiere obila moko mane wuotho maonge uniform. Ne giwuotho gi geche moko ma bende onge kata registration numbers. To ne gimako ji. Ka gimako ji, ing'eni manie umbrella mar National Police Service. So National Police Service ma obedo formed under the National Police Service Act otelne kod IG. Koro IG en responsible kata gimoro tong timbre mana e police station wa gingo sindo kacha. I expect ni IG ong'eyo nikech the chain of command. Mane giwo miluongo IG mondo bi shed light. Nikech ng'ani noko bedo produced in court within 24 hours. Koko teri do within 24 hours, katiba kata chik oyie mondo application moro tim miluongo ni habeas corpus. Habeas corpus ni en application mana jo LSK otimo cha. Mawacho ni jok mano maka okel gi do mondo somne gi kethogi. Koro habeas corpus ni kane Lawrence Mugambi ong'iye owacho ni jogo mondo tere do mondo kawo plea. To ndalo mang'eny okadho kok tergi e do matiendo ni ratiro margi odhi okethi. Koro Lawrence Mugambi judge oluongo IG inspector deputy inspector general mondo bi shed a light. What was expected of him and noningo dhi e court pursuant to the court order. Owacho niya watimo nonro pok wang'eyo kata jogi no mak gi askari kata noko mag gi jok piny machielo lakini onge station moro amora magintie but my progress ma wan godo. Ting'eni otimo gini with impunity kora kelo di kar siasa mane wacho cha. Ang'o miyo otimo gini with a lot of impunity? Nikech e Kenya ka seche moko positions mwayudogi ok wayudgi kuom merit. Wayudogi kaka gik mobedo negotiated. Ni koro ma kiyudo tich wan kaka jo Luya idhi miyo wang'o. Wan kaka jo Suba idhi miyo wang'o. Wan kaka jo Luo idhi miyo wang'o. Koro en kaka dhiang'o tho iyake. Migawo mathietho dong Western. Migawo mathietho dong Western. Koro Masengeli ya Western. Masengeli outrightly king'iyo he has been continuous. Osebedo kotenore gi okoluwo ratiro mar court mar luonge. He is right now a convict nikech sentence osechiw. Tineno ka political class neno gima misigi nino wacho ni ma en nyathiwa okunyal guro nyathiwa. Okunyal guro nyathiwa. Koro weche ailagi kata utterance ailagi miyo impunity nyayore. Nikech ing'e ni an jaluya Mudavadi, Amisi, Wetangula, kata jok siasa mamoko maya Western biro sira lwedo kata ka adhi kata ka atimo gimoro marach. Kani ng'iyo kata gazet makawuono ineno ka jo Meru kocha, I think is it Meru or Mbere, giwacho ni gidwaro yawuot gi manor yambe sirikal mondo duogi. Yawuot gi manor yambe sirikal mondo duogi. Ok ging'iyo ni ang'o miyo nor yambe yawuot gi sirikal moko wa did not perform. Moko wa at a gross violation of the constitution. To pod ginana nana joge wagi mondo bed ko oduoge serikal. Koro leader gi madwa nyisi ni problem ma wan godo kaka a nation marwaka kaka Kenya waka any appointment mora ma ng'ato iyiero mondo tim gimoro iyiere with a political negotiation. Emido ka ng'ato tima marach o yenya o tima gige majendeke lakini podo moka kanyo. Ere gima nyalo timo kaka jopiny. Mane gima nanyiso jaduong' Nduku mosiepna ni it's not the responsibility mar Dorcas AG and advisor mar government ok marwa. Koro one kaka law society of Kenya, one kaka individual petitioners, we can move the court under Article 245 to remove an inspector general ma has grossly violated the constitution. Nikech mane gima katiba wacho
wamiyo waketo piny those grounds maber ni maigi wamiyo dwa ni ng'ani ogol kata kik obed confirmed based on this and this and this mabende katiba ohango kasto a commission tribunal ichuogo ka tribunal osechuogi odhi to neno ka gigi bende gi make sense bende gibedo substantiated to gima Masengeli otimo kata gik ma jo sirikal mang'eny timo en acting with impunity nikech ging'e ni gin kod political backing. Ne penjo moro kendo mana omora ni ang'o miyo Raila nyalo timo nang'o e wach Raila ni. Raila sani nowuok e weche mag siasa mag Kenya ka nikech sani o nyagore mondo yud AUC chairmanship, but gin kod osiepe makata kineno German ne gidhi kod Ruto, kuonde moko ka be ne gidhi kuom Ruto. Koro inyalo nong'oneza ni osiepni jakom nyalo nong'oneza ni ka the platform mane ODM obedo formed godo, the platform ma Raila dhaw godo e Kenya ka en number 1 rule of law. So upholding the rule of law. Number 2 in issues of devolution. Gi weche mag democracy. Koro is expected in just a friendly manner mondo nyis daktari ni ka toningo ikaw action against the IG because the IG is answerable to the National Police Service Commission kachiel kod the president mondo they reign over such acts. No to wabiro beda kwagoya mbaka to kiny ka wachako yuda ji machal kamano to weche dhia to ibro po mana ka wan emwa inyore wawegi. Tom duka dugo yiri Jamil Longton Hashim Maslam Longton kachiel gi activist kata ng'ano mabende kete mar Uganda Brand Njagi taika pago chiko nokawgi kendo nyaka sani mane makelo fuere e kind Obila gi Doho. Yudo ka Doho nogolo ng'eto mondo mikelgi kata court kata kamano ne jatend Obila kar mondo mi holuwach mar Doho bukore koro en homayo jang'ad bura homayo jorit mage maketo familia ni kama nade ere mwonjo bene kao ere ndamo mwonjo bene kao kaka familia ere kama gidhi ratero joge gi boydo nango gidong kama nade nduku apan mane mo minja gidhi kendo gi dwaro service malo society of Kenya to go other activists mondo the court mondo me find the only thing in the police now are guilty ginyalo bedo guilty in an excess assumption ne gi paro ni kijingen katimini richo ingen nyathi matimini richo ka gimoro kethre ni mikwongo mi boka kata gima kotimo eka no siem ng'ane motimo gino kan iwinja. So jogi the confusion is how they have acted and problem also biti Kenya kai madwa na ngisi eni jo also bedo kan gi chuny moro ma idwa ni defend giru kata rach mana gimina no ma owadwa wacho mtu wetu ne ng'atwa katorach ji okunega society iwinja to ji wigi wil ni unyalo we ng'ato bulu walwa chik to udhi kwayo president for presidential pardon mbele kucha gimaraji Kenya kani ji chike nitie to jo Kenya kia luwogi so gimanya lo duoki wachno mana ng'eyo kama beti and ang'en president ngi report mani gimang'eyo very well ne ngi report maber kata marach engo jo NSIS osomiye mago mani is a team mok hang they will tell you the way it is tango meoling koro ling no ema minister mare nyine no ingene this judge is very intelligent. By the way, let me tell you, if there is a judge who is intelligent as this judge ineno kanyo so wajo no Masengeli be koro kodwa minister mu bin ke manenga mu diketich manenga mu brief go kinyi to the brief president to brief the security council ema koro judge no lungi kod no come here mo di yesa gimata the judge is very intelligent so gimajo wagi emo mi winjo ka chako ngisi gimoro ingen wan jomo to my intelligence we are told me you must be confident with your action iwinja gimaraja Kenya kai ni ji oluor kada ko nego jakuo to kodwa wacho ni nego jakuo nikech oluor ni bro twe no
nitie some actions which are provocative, they know it. Don't nitie jo meweyo kata kae mane ndo nego ng'ato to wacho ne ana nego ng'ano in self defense. It is legal. To bende mane ng'ama Nyasaye wacho no jachien ok chak duogi mbeleni samidhi through court. To kopo ni pando to jachien nyakirom ga useche duto kidhi nindo idhi kulo oywakni koro kidwa ga bedo ng'ama ber kitimo action kata rach to chomori achoma gino to the face the law. Tiwana gimo miyo gini no biro, I acted in this angle. So gimang'eyo ni the police no act in excess. To mane mano akwero president Kaya, I think ne wan go wadwa ni indisho. No, don't pay back. Pimoso walo bukwe, where you go? Eno ko wang odlu. Kato chwake bugik o condense. Science wacho no koro duona suri malokre rate. Eno ko wang ot. Ki ole kati odlum to ko wang. That is the confidence this president need. Macha was a message. Whether it came in a wrong way, a good way, it was a message. So you act from that angle. Koro police mondo ogchien. Mondo gingeni step makot ka ogani. Gine magibiro hinyere. And the next thing bende gino be ngizo a lady ni recruitment mar police Kenya karach. Ingen lady ano kanya belo police moro ananda bi ne ngani benege. Anege na tangene galo je chien tek. I will not do it. Dai ne ngani wamaka makwate record to deal go. To kai nanga manondi kitich nikech gine to ode miwinjo. So people be nyaka nge kama joae. Nitio ganda jaluo kapan jaluo nyalo nego ng'ato nikech ong'eyo consequences mag nego ng'ato. Ong'eyo very well consequences mag nego ng'ato. Ong'eyo ni jachien ogal gabru nyalo tiyo kata dalau. Koro joluo nge maske. Itie lakini wacha ni ginege. Iwinjo ong'eyo consequences. Nikech nitie gik ma you cannot accept as a human person. So an gima ng'eyo ni kama familia no tie to giwinjo mapek. Kendo pek gi no koto so winjo. Oganda kalo society so konyogi. The only person now monego listen, monego come bravely, and the police force and the leadership of the country. Kata ka gini nyoto more in excess. Let them admit and say ni gini otimore. Nike gimangisi ya lady and agisi from this show. It will come to pass ninga mano kapo ni jogo no tho to ngamano nego gibro yod. Onge ngamano ngeyo ni wito gabodis ribayala. And it came to be known. Kware. Iwinja. Koro jo manotimo gi stupid nike koro ne gidwa ondo ani jogi onegi Nairobi ka to witi pi. To wabeno ng'eni pi okinya transport ngato from kana na Eldoret nyaka yala kapok ng'ano wuok oko. Kwani velocity ma pi onge. To ntie onge kama namo go ekona ma ng'ato biro wuok go. Jogo ni wito na machiegni kanyo. Mano omiyo ng'acha ne osiebo to kwanyogi. That is what investigation and science tells you. Ingeni jiwega ni pi kin down here is another life. And there's a lot of forces. Manka niti kineji manyalo mi a lot of things happen mangato woka oko if you don't know. And that's why you do in their own mind. Karaki neno jodaro mi wenya wenu ko this school. Uruwa chuni bang de ledik. Ngani nyaka ogwoko. Kijusomo do pi koro pek koro pikele malo. That is the confidence majawan gago. Unless ni kamotho eno pi terre mabor ikinyisu nu duru rangi a kilometer from here. Kajo wake mong'eyo to santo jisomo. So the best thing is en serikal kapoko chopo kama jo piny biro winje gini wrongly. Beduru bold. Who come out correctly. Mondo wach gima notimore. Mondo kitaki wuoyo gi familia no to wuok origina genuine way. Serikal be nyaka ng'eni gibende jopiny be nyalo winjo gini seche ma gindiko joma ma bende ginyalo control. Nitie ng'at moyudo tich to timbere manene mag njori kapod ochwego. So they will investigate and make a finding. But gibed go confidence. Nyakolonga jong mano kanyo kaka chal ma TWAK en mbakoro mokae bende wadwaro mondo wakawe TWAK jopiny mondo pat jopiny owinje ni ginto giwacho kwanyalo yudo moko kuom duoko go kawa ya yo matin nyakolonga jong meke kidi aboro dugo kaw moko kuom pach bende sebedo kichwalo kata kamano pod wantiere kod thuolo mar go mbaka ni pod dhi mbele kitemana Ramogi TV wadugo mandaka machokende.
Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini huko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari D*860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Akina mama, tulisema tunawaletea discounts za ajabu na ya kishua. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package kutoka Quickmart. 100 pack soft leaf serviette ilikuwa 125 down to 89. 1 kg Jamaa cream bar soap ilikuwa 250 down to 159. 1 kg Ariel fresh spring detergent ilikuwa 479 down to 279. 10 pack unwrapped rosy white ilikuwa 395 down to 259. 800 gram Pride lemon fresh paste ilikuwa 399 down to 279. Hii yote itakukost 1648, lakini ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1145, meaning utakuwa umesave 503 shillings. All you need to do is piga *487 *5# na ulipe saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kwa umelipa, and you can go and collect your product from any Citizen Duka counter katika Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Lipa saizi ndio ufurahie discount yako ya kishua. Ka bado stock iko. Citizen Duka, the home of discount. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu, au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato,
Master. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Iniduocho ni ino kibigombo neno mama ni mameher. Sarab, anang'eyo ni gimora mora ma in nitimo nikech era ma in go. To nyathina, kuom bedo gi paro marach kuom meher, initimo richo maduong' ahinya. An nafwenyo gimoro achiel ni kata ka ang'o matimre, wan kaka wan nyithindo adek kae ni, ok wanyal bet mabor kode. Machiegni kendo nyakorom gajuang' chendo en mbaka oromo wadhi mbele gi goyo mbaka kae kama pod wantie kod wendwa Tom Duku manjanon siasa kaachiel gi Peter Simba Wasaga ma bende en okil. Wago mbaka rakruok mosebede kind Obila kaachiel kod Doho. Wang'iyo mag motenre ahinya gi wachno motimore odiochieng' manyoro golo harita mar jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi. Tim mano tim kanyo gi ogai mar Obila ma Kojolo Gilbert Masengeli. En wacha bende sebedo kikwedo kendo sane wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ya Mombasa kama tudde gi jafwambo marwa George Aoko ma bende ni kanyo gi jokendo ratiro ma oganda gikwedo ahinya okang' mamalo gin bende wechego motenre kod mayo jang'ad bura Lawrence Mugambi harita mage kotenre kod ng'eto manogolo ne Obila no jatend Obila kata ogai ma Kojolo Masengeli. Oyawore George Aoko uchiona de Mombasa nyiswane to weche mane madhi mbele e kaunti ya Mombasa machiegni. Erokamano ahinya Lydia, hawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Gie sani wantiere log tich kata kar jogo makelo ratich oganda mar Haki Africa kuma enyer machuok mosekalo ne giloso gi jofwamb weche kotenore gi wach okang' makoro gikoni ne piny owacho kao mar mayo ogai mar Doho Obila mage kata jang'ad bura Mugambi jorit mage gikoni maendi en tim magiparo ni ok ber to nego beni ikawo okang' mar neno ni weche makamagi ok timre. Adwa mana wuoyi ka gi director mar Haki Africa ma bende en okil onyiswa ni to okang' makamagi paro ni onego beni rakuor nade. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda tuelezee tu masuala yanayofanyika humu nchini hasa kwa sasa na hasa kulingana na kupokonya kwa yule hakimu maafisa wake wa polisi, pengine hatua hii mmechukulia vipi? Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunalaani vikali kitendo kilichofanywa Justice Mugambi kupokonywa walinzi wake. Hicho kinalenga kutishia utendaji kazi wa mahakama. Wawe na uoga, wasitoe amri dhidi ya serikali ama maofisa wakuu katika serikali. Na hiyo ni kinyume na maadili ambayo tumeweka katika katiba, katika kifungu cha 10 cha katiba, maadili yani zile national values na principles of governance. Kwa hivyo National Police Service wanavunja maadili yale, na sisi tunakemea na tunalani vikali kitendo kama hicho, na tunachukua fursa hii kuwauliza waweze kuregesha haraka iwezekanavyo ule ulinzi wa ule jaji na waache kutishia majaji na mahakama ili waweze kutenda kazi zao, haki ifanyike kwa kila mtu. Ni swala ambalo pia tunaona ni kana kwamba linaleta mvutano baina ya idara ya mahakama na vitengo vya usalama. Je, hatua kama hii pengine inaweka taifa letu katika hali gani? Ya, inaweka taifa letu katika uwezekano wa descend to anarchy. Ukiona kukiwa kuna mvutano baina ya vitengo vya serikali, itakuwa hakuna ile tunaita rule of law na watu watachukua amri mikononi mwao, na hiyo ndo tunaenda katika anarchy, yani kutokuwa na utiifu wa sheria. Watu watapigana, watafanya kwa sababu itakuwa hawana heshima tena na mahakama, na hiyo ndio inavunja haki za msingi za kila mtu, na hatutaki kwenda katika kitendo kama hicho. Na hii pia inaashiria ile kitu inaitwa impunity, yani maofisa wa serikali, state officers, public officers wanaweza kujifanyia watakavyo bila kuwajibishwa kufanya kazi zao
vile inavyostahiki, na sisi hatuwezi kukubali hilo lifanyike katika nchi yetu ya Kenya. Na pengine kama wakili, je, kuna hatua ambayo huenda inaweza chukuliwa ili kuhakikisha kwamba yule jaji anaregeshewa maafisa wake? Hatua kwanza tunauliza kwamba National Police Service warudishe wale maafisa wake. Kama hawatarudisha, Masengeli aweze kukamatwa na kupelekwa gerezani. Kama hatapelekwa, tunamuuliza waziri mhusika hakikisha hilo linafanyika. Kama hatofanya, basi sisi tutachukua ile tunaita citizen arrest chini ya article 1 ya katiba, na pia section 35 ya Criminal Procedure Code inampa mwananchi uwezo wa kumkamata mhalifu wote na kumpeleka kotini. Kwa hivyo hiyo tutaifanya kuhakikisha kwamba tunaheshimu katiba yetu na tunaheshimu sheria zetu. Asante sana. Acha nizungumze na mwingine hapa. Pengine utaanza tu kwa jina na utueleze, je, unaona hatua ya kaimu inspector general wa polisi kukosa kuhudhuria vikao vya mahakama jinsi alivyoagizwa na hadi kupelekea hukumu yake, pengine unahisi kwamba hatua ni ipi? Je, anastahili kutumikia kifungo chake? Na kwa majina ni Mathias Shipeta kutoka shirika la Haki Afrika. Hatua za Masengeli kutoenda kotini ni picha mbaya sana ambayo anajaribu kuleta katika nchi yetu, tukizingatia kwamba Kenya ni nchi ambayo inafuata katiba na sheria ambazo zimepitishwa katika nchi yetu. Kwa hivyo yeye kutoenda kotini na kutofuata yale ambayo amepelekwa na koti ni impunity. Na tumesema leo kwamba tumeona polisi wale ambao wako katika kuwalinda majudges wanatolewa. Hii tunaona ni hujuma, ni jambo ambalo wanajaribu kutia uoga judicial officers wasifanye kazi yao. Judiciary is an independent institution na wanafaa kufanya kazi yao without intimidation or coercion. Kwa hivyo hili tutaliangalia kwa undani sana na tunangoja siku 7 ziishe. Ikiwa siku 7 zimeisha na Masengeli hajapelekwa prison ama haja comply na ile order ambayo aliambiwa comply within 7 days, ile last chance alipewa, then kama tulivyosema tuta invoke citizen arrest. Kama vile tunavyoona mtu yote akiiba kuku ama jambo lolote, wananchi wanachukua huyo mtu wanampeleka police station. So we will also invoke the same. We will arrest Masengeli wherever he is ili aweze kuserve sentence yake ikiwa hataweza kucomply na ile order ambayo ilitolewa. Na kusema tu ya kwamba tutarudia, no one is above the law. Tuliona ule Deputy Chief Justice wakati ule baraza alipofinya mtu mapua aliondolewa katika nyadhifa yake. Why would it be so special with the acting IG? Kwani yeye atakuwa yuko katika nchi nyingine? Hii ni ile nchi ambayo ilimtoa Nancy Baraza na pia yeye ataondolewa katika hali hiyo. Kwa hivyo wachukue mifano kwa yale ambayo yanatendeka zamani yalitendeka, na hii hatutalichukulia kwa urahisi. Pengine pita mtahani vijana wanauliza, je, hata tunasikia watu kizungumza kwamba huyu ndio ni kama mkubwa sasa katika kitengo cha polisi ingawa bado ni kaimu. Je, ni nani anastahili kutekeleza hatua hii ya kwenda kumshika? Hakuna mkubwa zaidi ya katiba. Hata serikali rais amechukua kiapo kulinda katiba. So ikiwa hakuna kumshika, rais ana jukumu la kulinda katiba. Na ile ndio alichukua kiapo. Kwa hivyo lazima rais achukue hatua. Ikiwa si rais, cabinet secretary achukue hatua. Ikiwa watachukua hatua wote, we the people tutachukua hatua za kisheria against Masengeli. Asante. Tutazungumza zaidi. Asante. Manaka kiwinjo janeno mar Ramogi mago mana makuko mjogo makedoni raticho ganda kakoni okimor gi okang' masani vinyime pacho kato chutho bang' kane oma judge Obila mag Judge Mugambi, Obila kata jorit mage gikoni gidwa luwo wachni nyaka gineni okaw okang' mowinjore to chutho kelo winjruok bende kind Doho to kod Obila mapacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jojao kwa achiel kwa kaunti ya Mombasa nyakoro mgajuang' winjo ka jogo mabende kedno ratiro ma oganda koro wacho ni kogika ndalo 7 kapok otim kaka Doho dwaro
to gidhi keto ganda mako Masengeli. En weche bende koro chalo drama, waboneno kaka bedo mbele kanyo. Kapok wadhi mbele gi twak wagika makoro wachigni tiyo kata kamano nitiere amoko paro mosegol go ganda wadware mondo wawinje to joneno mag Ramogi TV bakoro moto wacho nango ang nasom gi mana kaka oket gi nyakwaro maga jwang kanyo mano mara Engineer Raj Otoyonga. Engineer Nikod Wachoni, we are not happy with what we are seeing in Kenya. Wachoni Judge Mugambi's securities were withdrawn simply because he made that ruling on Gilbert Masengeli. Wachoni all people are the same when it comes to laws. The judiciary should do their work without fear or favor. In Kenya, those in high ranks are above the law. The laws only apply to junior officers, not the high rank ones. Mano pache. Nano bede David Oda ntire kod paro kachoche ni penjone chikare pogore gani ke jomoko kobedo convicted to en jela direct to jotelo temi your time mar appeal. Anano bende Honorable Byron Akiru wachoni watching live from Mombasa and greetings to the studio. Kaito wacho kanyo ni welo kaumos. Wachoni a country just full of technocrat leaders, and this makes me say this: all people are equal and we should obey the laws, regulations and the court orders. So taking away the security of Judge Mugambi is just a threat to the judiciary, and these people are doing their job because they fight for the rights of the fellow Kenyans. So people should stop this kind of incompetency and nitwit actions which now makes them to intimidated the judiciary, and this is not gorgeous. Mano Byron Akiru. And obede ote machielo engineer Lazaro Kanyambuk wacho kata ni contempt of court order mar police chief okel kod Ruto Gachagua field inside Ruto kitchen cabinet ntie belief ni ntie rivals magitemo kedo kodgi through judiciary. Mane momiyo police chief defy court orders without impunity. Ano bende janeno moro wacho ni Lydia Anta engineer sani ka CS Kithure Kindiki ogoya monega jogo modong be nyalo yudo ratiro to kopone gi nyalo yudo ratiro to kara ento police mane manyalo make ni mar doho nyocha igolo chik mondo mi Masengeli otwe kuom dweche 6 to mano poko onyago lemo. Wuoro Kenya mwadakie ni kara ng'ama ni e pawa nyalo timo gimoro amora modwaro. Kwatie konya kwa mwajwang ni tiere Bahati Africana bende wacho kacha ni watching bakoromo live from Juja Road. Opinion ni Lydia Pena jolony go ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto onge giteko mar thicho oke apije tendo Obila ipacho ka koso ento ling nango mar ariyo gin kaka jolony weche magarita kod malingling begin kod teko madhi donjo ne jotelo mora mora mabwono luwo chike matao piny Kenya to Human Rights Commission dak wuogo oko mondo mi owuoye wach makamano. Kono mogo jong ma okano gin mana pach jo oganda kendo na wacho ni bakoromo kae wayudo bende pacho ganda mondo mi wawinje to ganda wachango ka wachiko to kadong daka madhi abich kacha kata uchi lang na biru mondo wachi uwinjo gik ma wajang ni yer moro mi winjo koma ko chunyi ainya to mago motendre kod weche mag lony weche go mag siasa winjo ka penjo ni kanwoya maybe duoko mari hewi mora mi winjo ka. Well, ngene maduong' ni nenre demonstrations duogo nikech gimineno ma giwacho no ting'eni mass ma demonstration to kono nitie nikech ducha nitie population moro mancho bedo affected ikore kai ma ginyalo duogo marema kabisa ma gima ber management mapping between now and kapok ndala abiriyo mag judges ko elapse onego bed ni giso act mondo spenyo duogo bedo kukwe nikech gima neno kato ne demonstration dhi duogo ke the affected population ne ma gujok ma lead gi gai miwinjo koso wacho ni bang' ndala abiriyo something is going to come up and ginya duogo marema makoro ko bibedo control. So the next thing ma owacho taparo mane momi wachopo kama wachopo ni wame nyaka Judge Mugambi ogolo ruling nikech Law Society of Kenya gather lobby groups nyicho tiyo matek botero gi court to gimanya lo kwae mana wacho ng'ato ka ng'ato dhiyo dwa tich mong'eyo we dhi dwaro tich ni dwaro sara kiki dhi dwaro tich ni dwaro sara you lack knowledge on how to comprehend on how you can act to kidhi dwaro tich ming'eyo you would have confidence gima chando jogi and the confidence is not there.
So there is an excess, but they can now not face out. So this is one thing, ma. Odogchi and Mondorang. I don't know, chief of the civil service. Osiko we TV pele. Tangi ma achai gonu odioranga nenya chai ginuri to penina. Odioranga nenjere mea kreni nigiri to penina. There are books, there are problems with those offices no deal. Gimalacho jo Kenya, ni mi teach ni kechidwa yido favor. Koro kinyal advice jogi malongo. To kati eko ledia. Mane mumio kibedo jatelo tibedo jatelo mawais. Saul kada udio solor bo mae pala. To bwok. To fwenyo nga manyalo mae pala en mana Daudi. To wacho Daudi yakabe nana ka. To jolwene ko wacho nanga no kanya donjo kata wanino. What did Daudi do? Daudi work I got. Ni siki ni ndota anka woni nyasa uketa munda negi to kanegi. To kahango to erupandiero. What did he do? No wacho nchakre joka koro dwa okidhi monje no, the king has spoken. Weru ko Daudi. In ka woni nwodo kana chak na negi. Iwe ngema na mokinega. Bone no work bode. Mane rieko maruto tigo. Jo mani tiende nyalo wuondi for too long. Kagidwa na wacho ni gik miwinjo. And that is what happened with this budget. Omiyo bed pinye mo miwinjo ka wacho nti weche moko mangado kecha would have expect ninja komu go kode mundu ngise. There is a way on how system work. To rute ngama sani so bodo sirkal. Obedo gumoi, uti makibaki obedo nyaka deputy president. Ama seeing the copy on how those things used to work. I technology besaniango. So oranka ko solo gigi kata gima excess ntie kitu ikwebe. Koran gima nyalo kwae. Anyalo kwae Doho has done well. To gimangeyo Lydia, now we are facing two problems here. Judges prowe makdi court, demonstrations they do. Kopo ni jogi ko handle kini maber. And it may now come badly. Nikijingene mai na case achiel kende. But jimangeny mayuak. Nyuchi mindo kaka jo muchari wacho ni wan bodies kama uko ng'eyo. Onge ng'ama ne konyole peni gomenige. Minyalo wacho nitie ng'at moro mokwany ma en gi jikiae. En ani jogi ema pogni ukuchupo bo identify. Gichen there are a lot of things will not happen you moko winjre. Omiyo an gima nyalo kwayo ji oyud tich mowinjre kodgi. Tim gimi somo mingen action mari nyalo teri problem kata nyalo kiti ber. That's why people have offices to offer solution. Mane manyalo wacho. Rokamana ahinya. Peter watieko wacho. Erokamano. Abro wacho ni onge ng'at ma pek moingo sheria. No one is above the law. And already there is a conviction. There is a sentence. Mose Chiune Masengeli. The court not timo maber because of that cooperation. Mikech court bende no understand nga mama Masengeli en. Masengeli okena ena ng'at matin. And an acting inspector general. Though ose bedo contemnous kum kindego te. Court no suspend sentence ne for 7 days. Mondoka 7 days ni konyalo redeem himself. Aparo kendo pacha nyisa ni Masengeli nyalo loso gimose kethore mondo wane ni gimora mora dhi maber. Nikech maduong kabisa jo piny ng'icho, jo piny neno, to gima gineno en ni kin ng'at ma jatelo to ine mitamori luwo chik, gibiro bedo ka gionge kod hope gi judiciary. To ka ng'ato nowacho kacha ka gionge hope kod judiciary, wabiro doke gima noyae chon miluongo ni state of nature. Gima miyo sheria nobiro ne nikech choncha ne ji gin brutish, mane onge sheria, ji ne gore agora, kane ng'ato ochwanyi ing'ado ng'ute, kane ng'ato igoye chwe pala, itimo ne gimora mora mondo ichul kuoro. But law noneno ni there was a lot of disorder. Mane gomiyo sheria no kel. Sheria no kel mondo konywa. Koro ka sheria okel mondo konywa, wan bende nyaka wabed matek mar ng'iyo ni sheria no oluwe mogik. Mogik, Lydia, adwa nyisi gimoro achiel. Ni wawuoyo kuom Masengeli kendo wawuoyo kuom Judge Lawrence Mugambi, but nitiere jok moko adek mwakia ni gin kanye. Jogi nokaw gi jok michechgo ni askeche, to do ong'ado mondo kelgi e court
to sani dalo dhi buora ka onge kata onge ng'amo ng'e ni gin kure. Ma nyiso wa ni wadok e banana republic. Kumora mora ma sirikal kata piny mane Ruto wacho ni ok wachak wadoge kendo. En gima ber mondo wan jok mawakili, activist, we come out strongly with petitions, with application. I mean, with petitions for removal of the IG. Kata police mora mobedo implicated. Mondo mi wabed gi Kenya moro maber. Makiny wanyalo bedo proud for mwawene nyaka nyithindwa. Erokamano maduong' atieko kawacho ni siasa sani koro ber. Ober nikech ang'o? Nikech sani koro onge tungni. Piny beto kwe. To sama piny okwe ma onge tungni kamano, corruption nyayorega. Nikech ng'ama ng'iyo wadgi onge. Kanyo be wiwa kik wil godo. Erokamano. Tom, wach mogik. Andro, anyalo na eko gima wadwa wacho. Wan wadwaro Kenya ma nigi future. To kama gini chope, the president will be youth briefing maber kuom minister mare, giluong attorney general, omegi advice ma proper. Kata ka giwegi gi solicitor general gikawo masengeli gidhigo e court. Let them do it. Mondo wach ni room kik wachak wabed gi problem moro tulo moro kendo dwa wuok. To ng'is ji ni chik be nyaka luor. To kopo ni nitie gima notimore mafani, let them just be men enough. Koro gidile gi action mag jok mane otimo gik mafani go. Mondo the family ni be obed go kwe. To gima bed marach en ni gima ng'eyo ni nitie families ma pod ywak bende. Other cases are going to come up. Ka koro ma wadwa deal go Obila ni. To moko ko biro ipanjo piny ni dhi bedo go kwe. Kara kwe manyoso ene dhi lal. Omiyo gima nyalo kwayo en ni won piny ka koro winjo. To na kwaye kan mani TV ka. Ni kiki bed go mrima action motimore ni. Ruoth ok ber ga ng'ama go mrima. Kech mago be gik magar test ma Nyasaye mi. Omiyo mane manyalo kwaye. Mang'eny porobro neno, but let him have peace with himself. Hai, Peter Simba Wasaga okil wacho kanyo sasa ne bero tiko de makare. Tom Duku bende wacho ni mano janon siasa wacho ni kingi ok ber jamirima nyakoro mkajwang mano kanyo en bakorom watieke kata kamano pod en wacho pod chando chunyo ganda jo Kenya. Jamil Longton, Hashim Hasmal Longton gi jate kenata ma ganda Brand Jag duto poko yudgi pod en wacho bende koro no miyo gol ng'eto mar twecha ne ogaye no mara Obila Masengeli bende obono weche makamago karamano no kawo arita mano ma jang'ad bura Lawrence Mugambi wacho bende koro medo kelo mbaka mopogore opogore kae kacha kendo kaka Ramogi TV waketo wang'wa mar nyisi mago mabende ditucho he kapacho ka counties duto ma wechego bro tuche kachiel gi chamoko wabiro kelnegi sa 7 kachiel godhiambo weche mag manyien mag oyimore kachiel gi mago mag duol. Riti masani nyinga Lydia okay ne an Kailo Sharon Ong'ao dicheng makare. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni.
Ibizi ilianza small scale door to door. Likuwa na kinda opens hadi so depending on vile tutabonga. If you know you know, side delivery nafanya kwote juu busy grow. Yeah. Big up yourself. Kama lini safit na zikinda kwa shelf. Sherehe after kazi nyama kima kitesa. Ini handle the cash check imindio cash. Wiki over, kila mtu anauliza form iko wapi ni safi. Yo, ukipiga hiyo mboka get that money alafu sema yeah. Better save that money alafu yeah. Lazima tutafute tukafunge yeah. Life ijipe na sio kesho. Yeah. Lazima tutafute tukafunge yeah. Make it happen right now, right? Yeah. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome.